morning children. முன்னாடி கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேமெட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, அதனுடைய நிலைகள் என்ன, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கேமெட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் gametogenesis? Gametogenesis is nothing but the process of formation of gamete from primary sex organ like example of testes and ovary by the way of cell division like mitotic and meiotic respectively. This is known as a gametogenesis. See the process of by which diploid or haploid cell undergo cell division and differentiated to form mature of haploid gamete. இப்போ இது ஒரு நிலை. டிப்ளாய்டு ஆர் ஹாப்ளாய்டு செல் வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுனால அல்லது வேறுபாடு நடக்கிறனால என்னவா மாறிடுது, ஹாப்ளாய்டு கேமெட்டாக மெச்சூர் ஹாப்ளாய்டு கேமெட்டாக மாறுது. அப்போ வாட் ஆர் த ஹாப்ளாய்டு கேமெட்ஸ் ஆர் த ஸ்பெர்மட்டோசோவா அண்டு ஓவம். ஓகே, ஸ்பெர்மட்டோசோவா அண்டு ஓவம். அப்போ இது ரெண்டு தான் ஹாப்ளாய்டு கேமெட் சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு gametogenesis, it is a meiosis is a major role of significant role of gametogenesis. அப்போ செல் டிவிஷனில் மியாசிஸ் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான நிலையாக சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அதுதான் என்ன செய்யுது, ரெடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த டிப்ளாய்டு டிவிஷன் செல்லாக இருக்கிறது ஹாப்ளாய்டாக மாற்றி கொடுக்குது. சி first one, gametogenesis is the first is called the process of gamete formation. It occurs where the region of primary sex organ, testes and ovary. Gametogenesis divided into 4 phases. What are the phases? You know the 4 phases. First one, extraconadal origin of premodal germ cell. Then proliferation of germ cell by mitosis. அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்து அடுத்து ப்ரோலிபரேஷன் ஆஃப் ஜெம் செல்னு சொல்லக்கூடிய மைட்டாசிஸ் மூலமாக நடக்கிறது. தென் மியாசிஸ் சொல்லக்கூடிய ரெடக்ஷன் டிவிஷன். அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் ஓவா ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இப்போ இந்த 4 நிலைகள் இன் அவர் புக் கிவன் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேஜஸ் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னேன், த 3 phase ஒன் இஸ் கால்டு மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ், அனதர் growth phase, another one is called maturation phase. இந்த 3 நிலை தானே சொல்கிறோம். சி எக்ஸ்ட்ரா கோனல் ஆரிஜின் பிரிமாடியல் ஜெம் செல்லு, அதுக்கப்புறம் ப்ளோரிவேஷன் மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடக்குது, அப்புறம் மியாசிஸ், அதுக்கப்புறம் டெவலப் ஆயிடுது. ஸோ லெட்ஸ் டேஸ் ஒன் பை ஒன். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்? Spermatogenesis is a sequence event of seminiferous tubule of the testes that are produced male gamete. They are all called sperm. அப்போ செமினிபரஸ் டியூபிள் வழியாக டெஸ்டஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெம் செல்லில் கொடுக்கப்படுற டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். Spermatogenesis is the first one I told pre-motical cell as to development அப்படின்னு சொன்னேன். Next, spermatogenesis is spermatogonia migrate along setile cell toward the lumen of seminiferous tubule. It came to modify enlarged to form a primary spermatocyte. அதுக்கப்புறம் என்ன மாறுது, பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டாக மாறிடுது. பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோபைட் தென் கன்வெர்ட் இன்டு செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோபைட்டாக மாறுது. செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோபைட் என்ன மாறுது, கன்வெர்ட் இன்டு மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் வழியாக தேர் இஸ் 4 ஹாப்ளாய்டு இதாக மாறுது, ஸ்பெர்மட்டிட்டாக மாறிடுது. அப்போ ஃபஸ்ட் பேஸ் என்னது, மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸு. செகண்ட் இருக்க பேஸுக்கு என்ன பேர், க்ரோத் ஃபேஸு. அடுத்து இருக்குது மெச்சுரேஷன் ஃபேஸ். தென் வாட் இஸ் ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா, த ஸ்பெர்மட்டிட் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன்டு மெச்சூர் ஸ்பெர்மட்டோஜோவா ஆர் ஸ்பெர்ம் செல். திஸ் இஸ் கால்டு பை த ப்ராசஸ் கால்டு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். இப்போ ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸ்னால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸ்பெர்மட்டிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நம்மளுடைய ஸ்பெம் செல்லு அப்படியே நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது மெச்சூராக மாறுறது ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸ். ஓகே, அடுத்து ஸ்பெர்மி ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ன, ஸ்பெர்மி ஏஜென்ட்னா ஸ்பெர்ம் ஃபைனலி ரிலீஸ் டு
The cavity of seminiferous tubule, this is called spermination. அதாவது ஸ்பெர்மினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்பெம் செல்லு ரிலீஸ் ஆகக்கூடியது ஃபைனலாக செமினிஃபரஸ் டியூபில் இருக்குது. அதே ஸ்பெர்மடிட் வந்து நல்லா மெச்சூர் ஆகி ஸ்பெர்மடோஜோவானா அது ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸ், இது ஸ்பெர்மியேஜன். இப்போ ஸ்பெர்மியேஜன் அண்டு ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டுக்குமே ஒரு க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள் தான். ரெண்டுமே என்ன செய்யுது, மெச்சூரிட்டி ஆகுது. ஆனால் இந்த ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன, ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னால் ஸ்பெம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பெம்மு மெச்சூர் ஆகுது. ஆனால் ஸ்பெர்மியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த செமினிஃபரஸ் டியூபிள் வழியாக ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்பெர்மியேஷன். ஓகே, there are involved in releasing the hormone are there regulate the spermiation and sperminogenesis. இந்த ஸ்பெர்மினோஜெனிசிஸும் ஸ்பெர்மியேஜனையும் ரெண்டையும் அந்த ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் இருக்குது. இந்த ஹார்மோன் நேம் இஸ் கால்டு கொனோட்ராபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோன். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பை ஹைப்போதாலமஸ் ஆஃப் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் ஹைப்போதாலமஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஃப்ளூவண்டில் சாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் தான், அதுதான் தோன்றுது. தட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் நேம் இஸ் ஹார்மோன் பாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய எஃப்எஸ்ஹெச். அடுத்து லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய எல்ஹெச் ஹார்மோனு. அதே மாதிரி ஸ்டிமுலேஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ், அந்த ஸ்டிமுலேஷன் டெஸ்டிகுலர் growth தோன்றது. ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் சொல்லக்கூடிய ஏபிஜி. இந்த மாதிரி சம் ஆஃப் த ஹார்மோன் ஆல்சோ இன்வால்வ்டு ஆண்ட்ரோஜன் அண்டு டெஸ்டோஜிரான். இந்த மாதிரி சில ஹார்மோன்னால் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. ஸோ ஸ்பெர்மிட்டோஜெனிசிஸ்னால் என்னன்னு சொன்னேன். ஸ்பெர்மிட்டோஜெனிசிஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெம் செல் ஸ்பெம். அதுவே oogenesisனால் எக் உருவாகிறது. ஸ்பெர்மிட்டோஜெனிசிஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் ஸ்பெம் செல் ஆர் ஸ்பெம் ஃபார்மேஷன் where the occur the region of seminiferous tubule and the testis is nothing but seminiferous tubule. It is a thread-like structure. So when there is a spermatozoa, how there is a spermatogenesis, the form of these are all the way. Spermatozoa அப்படின்னா என்னென்னு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டக்ஸ்பரா ஸ்பெர்மட்டோஜோவா or human sperm cell. Human sperm, it is a microscopic in nature. Human sperm cell, it is a microscopic in nature. Flagellate motile gamete. The whole body is covered by plasma membrane. It composed head and neck and tail. The whole body இருக்கு. இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரைனாலானது. இது ஹெட்டு, நெக்கு அண்டு டைல்னு 3 பகுதியாக பிரிக்கிறோம். ஹெட்டு, மிடில் பீஸ் அண்டு டைலு, அந்த பீஸ் பக்கத்தில் நெக்கு. The head comprises 2 parts, namely acrosome and nucleus. Head வந்து 2 parts இருக்குது. It consists of acrosome and nucleus. Acrosome, its structure as to tip of the nuclear family is to help of Golgi apparatus on the spermatosis. Acrosomeல பாருங்கள், அங்கே Golgi apparatus அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய Golgi bodies இருக்குது. இதில் செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் இஸ் கண்டெயின் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இஸ் கால்டு ப்ரோட்டிலைட்டிக் என்சைம் இஸ் கால்டு ஹையருலினேஸ். ஒரு என்சைம் செக்ரேட் ஆகுது. அந்த என்சைம் பேர் என்ன, ஹையருலினேஸ். திஸ் என்சைம் இஸ் டு பெனிட்ரேட் when the help of penetrate to the ovum. அப்போ எக்ஸெல்லில் ஒட்டணுன்னா அது உள்ளே நுழையிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு see in the piece of next one is called neck region. Neck region has to consist of, it has to short and is present in the head and the middle piece also. It connect to middle piece and head. Neck region எப்படி சொல்கிறோம்னா மிடில் பீஸையும் நெக்கையும் அது ஹெட்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேஸு. The next in middle piece the consist of as to many filamentous axial filamentous region. This is called mitochondrial spiral. அங்கே வந்து மிடில் பீஸில் பாருங்கள் நிறையா மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பைரல் இருக்கும். They are also called Nebenker.
This mitochondria execute to energy while there is movement. Energy கொடுக்குது. Next, there finally the tile region is called with the help of swimming in the nature of sperm cell through canal of reproductive organ. அடுத்து டைல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது அப்படியே ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனில் ஸ்பெம் செல்லு நீஞ்சிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, சி ஒன் பை ஒன் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிஸ் பாருங்கள். இந்த ஹைரலினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இருக்குது. அதுதான் அந்த பிட் பண்ணும் அந்த எக்ஸலில். அதான் பெனிட்ரேட் ஆக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. Sperm cell, motile sperm cell moving from the haploid cell that are male gamete joined to ovum to form as a zygote. Matured sperm cell ready to fertilize the egg. The next come to oogenesis. I told you, what is oogenesis? The process of formation of ovum or egg is called oogenesis. Oogenesis is the process of development female gamete or ovum egg in the ovaries. இப்போ வேர் த ரீஜன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் oogenesis. இப்போ எங்கே வந்து oogenesis டெவலப் ஆகுதுன்னா அது பிரைமரி செக்ஸார்னு சொல்லக்கூடிய ஓவரிஸில் வந்து டெவலப் ஆகும். த்ரூ செல் ஆஃப் செல் டிவிஷன் இஸ் கால்டு மைட்டாசிஸ். ஓகே, எக் மதர் செல் இஸ் கால்டு ஊகோனியா. சி ஒரு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேஸ் இஸ் கால்டு ஃபெர்டிலைஸ் ஊகோனியா. Oogonia is nothing but oogonia is called egg mother cell. No more oogonia after formed or added after birth. For example, when the oogenical cells start from enter the prophase 1 in mitotic cell division, first to form primary oocytes, it is temporarily arrested stage. அது கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அது oogonia வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். So oogonia is nothing but it's a formation of ovum. See, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சேம் திங் லைக் க்ரோத் ஃபேஸில் வந்துடுது. ப்ரைமரி ஊசைட்டு அதே மாதிரி தென் கன்வெர்ட் இன்டு செகண்டரி ஊசைட்டு. அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் பேர்னு சொல்லக்கூடிய அங்கே ஓவியம் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இங்கே ஒன்லி ஒன் ஹாப்ளாய்ட் ஆகுது. ஸோ டூரிங் த மந்த் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் எக் டு reproduced. So next for C, oogenesis is a process of formation of female sperm cell or egg formation. It happened to where the region of primary sex organ name is called ovary. Ovary is nothing but it has to happen to spherical shape in appearance. Oogenesis is a formation of egg or ovum. Before and after the birth there is a development process is given to these images. Generally there are cells is sperm cell and ovum cell. Sperm cell it is a very smallest cell of human. And then same like ovum cell it is the largest cell of human. Okay, so sperm cell given to picture. See some of that happen to that. And cell diagrammatic view of human ovum. See their ovum, structure of ovum. Human ovum consists of non-cleodic and elastic nature. What is meant by non-cleodic? Without having yolk, right? No even of a nutrition tissue there. Elastic, non-cleodic means no of cells occurring their layer. It is also microscopic in nature. அப்போ ஹியூமன் ஓவுங்கிறது ஓடற்ற முட்டையாக இருக்குது. எலசித்தல்னால் வித்தவுட் கண்டெயின் ஆஃப் எம்பரியாலிக் டிஷ்யூ ஆர் நியூட்ரிஷன். Human egg consists of cytoplasm. It also called ooplasm. Human ovum surrounded by 3 protective covering layers such as name is called zona pellucida, corona radiata, vitelline membranes.
Corona radiata, it is outer layer, and zona bellissida, it is the middle layer. Then vitelline membrane, it is innermost layer. So that of a layer can be to regulate as a cell and formation of proliferation of Graafian follicle and maturation of Graafian follicle and formation of primary oocyte and secondary oocyte also. இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலில் டெவலப் பண்ணுறது. When the cut into section of ovary, see the development process of primary and secondary and tertiary lesions of the cell. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கேமட்டோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெம் அண்ட் ஓவியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது எப்படி உருவாகுது, அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, ஸ்பெம் செல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, எக் செல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, எப்படி டெவலப் ஆகுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு menstrual cycle. See what is a menstrual cycle? It is a rhythmic cyclic event occur every 28 and 29 days of during the reproductive life of female. This is called a menstruation cycle. See, menstruation cycle also other name is called ovarian cycle. Approximately once in every 28 to 29 days is occur through the reproductive life of female reproductive organ and organ system. Let's see come down is what are the phases or cycle stages are involved in menstruation cycle. What are the stages of event that are involved happen throughout every phase or cycle, and what is the signification of menstrual cycle among female reproductive life cycle, such as the way we are learned this first one. What is menstruation cycle? See, menstruation cycle when they start from the state of in the start puberty onwards, and there is except pregnancy and also there till stop to manifest. So first when we start the puberty, the initiation of menstrual cycle has to start. This is known as a manifest. So what is meant by menarche? The first start from menstrual cycle in the during of puberty, this is called menarche. அப்போ menarche அப்படிங்கிற நிலை முதல் ஸ்டார்ட் ஆகுது when the puberty. What is meant by puberty? The stages of development of to childhood to adulthood, this is called puberty, right? அப்போ menopause, except see the menopause, the stop to menstrual cycle, this is called a menopause when they start at the age of in female in above 50 and 55 age, right? The cyclic event start from menstrual period till next one is called a menstrual cycle. During the cycle changes occur in endometrium of every month. Where happened to menstrual cycle in our body? There is a region of endometrium of uterus in the wall for every month. Cyclic menstruation there are indicated as a normal reproductive phase. So when the menstrual cycle is regularly occur in every month, it is good for good and reproductive health of the female body. Next, what are the phases of menstrual cycle? See, there are 4 phases are there. Generally we are composed to 3 phases, but there is given in your book 4 phases. Let's we discuss one by one. First phase is called a menstrual phase. What is meant by menstrual phase? Menstrual cycle start within the menstrual phase when the menstrual flow occur last for 3 to 5 days. Okay, continues there is a menstrual flow occur the stage period of days 3 to 5. Menstrual flow due to happen their breakdown of endometrial lining of the uterus wall.
மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து எந்த நாள் நடக்குன்னா அந்த எண்டோமெட்ரியல் வால் வந்து பிரேக் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரெஸ், அதாவது the hormonal changes like progesterone hormone. It's due to level of progesterone hormone and estrogen when there decline of menstrual flow. Menstruation occur only if the released ovum not fertilized. menstrual cycle எப்போ நடக்கும்னா அந்த fertilized egg not fertilized ஆகலைனா தான் அந்த menstrual cycle இருக்கும். In case of absence of menstruation cycle, they are indicated as a pregnancy. However, could be maybe their absence of menstrual cycle, the face of stress and hormonal changes, and some of the disorder like hemoglobin like disorder, etc. சில நேரத்தில் மென்சுரல் சைக்கிள் நடக்காமல் போகலாம். அது காரணம் என்னென்னா அது அழுத்தத்தினாலேயே மன அழுத்தத்தினாலேயே ஹார்மோன் நடக்கூடிய மாற்றங்கள்னால கூட இருக்கலாம். The next phase is called a follicular phase. See, what is follicular phase? When they start from after 3 to 5 days, after 5 days cycle start from till their formation of ovulation. This is called a follicular phase or also called a proliberatory phase. What is a follicular phase? See, the happened to primary follicle of ovary grow became fully maturation graphene follicle simultaneously is developed. So the time of changes of occurring through the secretion of gonadotrophic hormone like follicle stimulating hormone and also luteinizing hormone are there. So it's stimulated as a follicular development of secretion estrogen by some follicle cell. இங்கே பாலிகுல்ஸ் அதிகமாக அப்படிங்கிற அந்த பாலிகுலர் செல்லு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது டெவலப் ஆகிறதுக்கு. அதனால் இது என்ன சொல்கிறாங்க, பாலிகுலர் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ovulatory phase. What is meant by ovulatory phase? Formation of ovum, this is called ovulatory phase. Both luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, they are attained to peak level of middle cycle about there is a region of 14 days. ஃபஸ்ட்லேருந்து 3 to 5 days என்ன சொல்கிறாங்க மென்சுரல் ஃபேஸுங்கிறோம். அதுக்கடுத்து 5லேருந்து 14 days வரை என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோலிபரேட்டன் பாலிக்கல் கிராஃபியன் பாலிக்கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செஞ்சுருக்கோம் மெச்சூர் ஆகிட்டே வரும், நல்லா ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிரும். அதுவரை என்ன சொல்கிறாங்க பாலிகுலர் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு அங்கே வந்து ஹார்மோனுடைய லெவல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஓவுலேட்டரி ஃபேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது பாலிக்கல் ஹார்மோன்ஸ் அண்டு லூட்டிசிங் LH ஹார்மோன் அண்டு ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால அது மேக்ஸிமம் செக்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் சர்ச் இண்டிகேட் ரப்சர் கிராஃபியன் பாலிக்கல். அங்கே மெச்சுரேஷன் ஆகுது ஃபாலிகுலரிட்டி ஃபேஸில், எங்கே என்ன செய்யுது ரப்சர் ஆஃப் கிராஃபியன் பாலிக்கல் இருக்குது. ஸோ தட் டைம் ஆஃப் ரிலீஸ் டு ஓவியம், இங்கே பாருங்கள் ஓவியம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஓவலைசேஷன். That happen to the process of formation of ovum. This is called ovulation. Finally, luteal phase or secretory phase. The luteal phase அப்படின்னா என்ன? See, this stage start from when the after in 14 to 28 days. பயிலாந்து 28 நாள் வரை நடக்கும். During the luteal phase, remaining part of graphene follicle transfer into transitory endocrine gland called carpus luteum. அதுக்கப்புறம் அது டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த கிராஃபியன் பாலிக்கல் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிது கார்பஸ் லூட்டியத்துக்கு கொண்டு போயிடுது. கார்பஸ் லூட்டியம் செக்ரேட்டாசிய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் புரோஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன். அங்கே கார்பஸ் லூட்டியம் பாருங்கள் புரோஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகுது. தட்ஸ் ஆர் டியூ டு த மெயின்டைனிங் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம். வித் கேஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக் பிளேஸ் தட் இம்ப்ளான்டேஷன் இஸ் அக்கர். ஒருவேளை இங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும். இன்கேஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் தேர் இஸ் டு since there is hormone as to progesterone hormone decline to destroy the egg cell that has to start from immediately in menstrual cycle. அதுக்கப்புறம் அப்படியே என்ன செய்யுது ஒருவேளை அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா அது அப்படியே ப்ரெக்னன்சி ஹார்மோனாக ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் மாறிடும், இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்துடும். இல்லை ஒருவேளை நடக்கலை அப்படின்னா அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்
contraction and retraction நடந்து endometrium பால that's be released to destroyed the egg cell and the egg cell ஒழிச்சிடுது that too has to released during the bleeding off season of female reproductive canal. These are all as to way of when there what is corpus albuginum. In this absence of fertilization, the corpus luteum degenerated, complete leaves care of tissue. This is called corpus albuginum. When they start from due to next menstrual cycle. So next, what is menstrual hygiene? So during the menstrual cycle, see the happen to all the changes in your body, but how their way happen to menstrual hygiene for every female reproductive health. Menstrual hygiene very important and vital good health and well-being of dignity and empowerment and productive for women. So menstrual hygiene has to keep clean and when there is to destroy many problems like for a female. So first, what is a clean and safe absorbable clothing are usable material. Sanitary napkin or pads and tampons. Some of the menstrual cups are used to while there is a menstrual cycle. And the best example of disposal of napkin and when we studied for even 11th standard and 10th standard, there is a highly sanitation process are there. Menstrual hygiene, right? How they have to use to proper as menstrual hygiene. So you know about a well in there. Such way, so menstruation hygiene very important for some precaution of many other diseases. And such way like first next one menopause. I told you, you know what is meant by menopause. Menopause is nothing but phase is a woman life when there is ovulation or menstruation stop. Menstrual cycle stop ஆகிறதோ அல்லது ovulation stop ஆகிறதான்னு வச்சுட்டாங்க menopause. See the start from age of 45 to 50 year old. So the indicate as a pregnancy as to know as indicate as a pregnancy for that area of about the 45 to 50 year old of woman. These are all their main important function of female reproductive system, especially in okay children comes to again either ways to each one either என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு Gametogenesis என்னென்னு பார்த்தோம். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட் சொல்லக்கூடிய ஸ்பெம் செல்லு அண்டு ஓவியம் சொல்லக்கூடிய செல் ரெண்டு உருவாகிறது. இப்போ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து மென்சுரல் சைக்கிள்னால் என்ன, அது ஒவ்வொரு மாதம் நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பாடியில், ஹார்மோன் எந்த அளவுக்கு அந்த இன்வால்வ் ஆகுது, அப்புறம் மென்சுரல் ஹைஜீன் அந்த ப்ராசஸ், அதாவது மென்சுரல் டயத்தில் இந்த ஹைஜீனிக்கு ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மென்சுரல் ஹெல்த்து கேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். Okay, these are all study. Thank you children.